Ja morjesta moi. Sitten taas jatkuu Thief 3. Orland's tunnel was right where I was told it would be. I haven't been in the Keeper compound since my trial. It's a sprawling complex right in the heart of the city, hidden by glyphs. Orland has the compound on alert, so they'll be armed and ready for intruders. Me, that is. So much for working together. I know I didn't kill Katika, but someone did, and my money's on Orland. He fixed the trial and sent the assassins after me, and the fallen clock tower points right to his office. Brethren and betrayer suddenly makes sense. But suspicions aren't enough, so tonight I'll do some snooping. And if a little Keeper wealth ends up in my pockets, all the better. Orland's place is on the top floor. No surprise, he's always liked looking down on people. Artemis has a room near the dormitories. I should search there too. And I'd better check the scene of Katika's murder. One last thing. The Keeper Council meets tonight. If I can stay awake, I might learn something. Yes, you might learn something, Garrett. Let us go. Yep. Ja heti sitten seiviä. Isompaa seiviä. Quicksaveilla taas tullut pelattua niin pitkään, että jos jotain tapahtuu sillä quicksavelle, niin ketuttaas. Bloodshed in the compound. It has been centuries, has it not? 278 years, Keeper Vorik. I read my histories. Though, of course, there have been the unexplained disappearances. The Council must respond to this, quickly and decisively. Come, let us take our places. And when the vote comes, I trust you will step forward with me to be counted. We will need every vote in favor we can muster. Attendance in the Council is lacking. Yes. The coming of the third dawn shall be seen upon the land as beginning of the end, as the opening of the unwritten times. The order of the glyphs shall be touched by the ancient and the wretched, and the words of the glyphs shall unwind. I wonder what they have left to decide. Maybe I can persuade a few keepers to vote my way. Maybe. Niin, elikkä tarkoittaa sitä, että blackjackään muutaman. Until further notice, all glyph doors shall be sealed. Until the brethren and betrayal has been dealt with, we cannot allow unfettered travel through our compound. Acolytes should take care to travel in pairs and remain vigilant. Remain vigilant. Some noise. Back to my meditations. Strange. Takaisin meditointeihin. Ja siellä olisi pottu keskellä. Let's not go there yet. Samoja lappusia. Toi vie vissiin samaan paikkaan. The blue flame requires no fuel, yet burns without ceasing. Hop. Vähän tuli pientä toisen asteen palovammaa. Ei haittaa menoa. Missä se meditoija täällä nyt oikein on? Ei näy, mutta kuuluu. Fellow keepers,
Many of us are called elsewhere this night, but for those that remain, I now bring this council to order. The question we consider first is whether access to Catacus chambers shall be prescribed. Shall we remove a guard from the Grand Hall and set him to guard the scene of Interpreter Catacus' murder? Garrett will no doubt seek to return to the scene of his crime. Let us place a guard, ensuring an end to his malice for once and all. A guard will hardly stop Garrett, and will only cause trouble for our own work. The violence in the city is growing. We need not add to it by arming our own against each other. Well spoken, all. Weigh all that you have heard, and all that you know in consideration. Remember, a majority vote is needed to take action. If your vote is to be yes, you must step forward and be counted. If your vote is to be no, remain unseen in your alcove. And the question before us is, do you wish to have Catacus chambers guarded? Keepers, make your decisions known now. The decision of the Council is no. The guard shall remain at his post in the Grand Hall. The second issue at hand concerns some books in the Elder Libraries which may shed light on the unwritten times. A proposal has been made to bring these precious volumes upstairs to the Hall of Scribes for further study, and where, under many watchful eyes, we might ensure the safety of these valuable chronicles. It is no secret that there have been disappearances. So, shall these books be moved to the Hall of Scribes? The only reasonable vote is for the safety of these precious books. They must be moved. The books are fragile, and will not stand the move or harsh treatment. They've been safe up until now. They should remain where they are. If there is value, it is in the words, not the paper. And we keepers are not seduced by gold covers. Let them be moved and scribed. Thank you for all your words. Weigh all that you have heard and all that you know in consideration. And the question before us is, should the books in the Elder's Library be brought to the more populated Scribe Room for study? The decision of the Council is yes. The books shall be taken from the libraries of the Elders and brought upstairs to the Scribes. If there is no further business, we shall adjourn. Tää näette vote-systeemi ei oikein toimi, kun tässä pelissä kukaan noista ei liiku mihinkään. Did I hear that? Mutta vissiin ei sitä partiaa nyt sitten pistäneet kumminkaan. En tiedä johtuuko se siitä, että mä blackjackasin toi yhden. Vai mistä johtui, mutta kumminkin niin sinne ei vissiin partiaa sitten mennyt. Joka helpottaa mua kyllä huomattavasti. Terveydeksi. Se vissiin aipasti. Ainakin animaatio näytti hieman siltä, kuin se olisi aivastanut. Meinas käydä huonosti. Mikäs siellä vielä kiiltelee? Tehdääs nyt tällainen. The blue flame blazes, the deadly shadows amass, the pendulum swings in wider and wider arcs. Our efforts have garnered not balance, but chaos, and the unwritten times will be upon us. The first sign was mapped out in darkness in the return of the trickster. The eye was opened, and the city seemed sure to fall into madness. The balance tipped from civilization towards savagery, while the darkness was defeated by the true keeper. Trickery thrown back onto the trickster himself, the balance shifted, and the second sign was graven in steel. Iron triumphed over flesh and leaf, and the Hammer faction stood in full force behind the mad prophet. The machine fell to its own power, and the prophet's tongue was stilled, but the pendulum swings yet. Both factions, Greenwood and Machine, will again strive against each other, and the world will turn between them. All will be darkness and shadow,
and the future shall be unwritten forever. Hieno kertomus, Hermanni. Joo. Tälle mun ei tarvis tehdä mitään, mutta tehdään kumminkin. Blackjack your ass. Täälläkö ei sitten mitään muuta edes ollut? Eipä vissiin sitten. Tyhjää täynnä. Keeper-kaduka. Nämä kaikki ovet vie samaan paikkaan. Ah, the torches, you mean. Something happened to the torches. Is that someone? Nothing. Never knows. It was the wise of me to make certain. Niinpä, olisi ollut järkevää tarkastaa vielä vähän tarkemmin. Voi kettu sentään. Ei päästy ihan tohon asti. Täällä oli yksi keijo. Se katteli kyllä eri suuntaan, että oltais voitu se ottaa. Movement there? Nope. Don't turn around. No. Huh. Is it the same again? Meinas mennä tiukoilla. Council room. Okei. Pystyn varmaan kiipeen tänne. Kyllä. Siinä oli vähän luuttia. Onks täällä muualla mitään luuttia? Ihme kuiskailua kuuluu. Ei ole luuttia. Pystyisikö tää nyt kumminkin hyppiin näitä reunoja pitkin tässä? Jahas. Siitä pääsee jonnekin. Kuten myös tästä. Mutta mennään ihan järjestyksessä vaan, eli takaisin alas ja otetaan tuo nyt tosta mukaan. Mennään tänne sitten. Tää on myös yksi tehtävä, mikä mä en useinkaan oo montaa kertaa enää niinku jaksanut pelata näin pitkälle. The torch. Kyllä teidän precious torchinne sammui. What you gonna do about it? What you gonna do? Jotain ääniä kuuluu, mutta ei näy ketään. To lower libraries. Until further notice, on taas tuossa sama. Eli ei päästä ihan vielä tonne ainakaan alempiin kirjastoihin. Älä tuu tänne.
Hyvä. Olis varmaankin saanut mut kiinni. Jos olisi tullut tänne. Scribe Room. Hups. Did I just hear something? Onks tuo muuten luuttia? What am I worried about anyway? Ei se kiillä kyllä. Ei se vissiin on luuttia. Glyph Warden Ruhan, have you heard of any further untoward behavior on the part of the glyphs in the Scribe Room? Be sure to make note of exactly which scribes and which glyphs have proved difficult. Notify me immediately should any further changes occur. Dormitory. Eikö se ollut täällä sen Artemuksen huone? Greetings, Keeper. Excuse me. Was lost in thought. Is Artemis in his room? He asked if he might borrow the letters of the Diocese, but I missed him at the evening meal. No, Artemis left nearly before dawn, with no word of his return plans. No word? Orland might find that curious. You've heard the rumors of the Rogue Keepers, a splinter group, or even groups. Orland would only find it curious if someone were to tell him. And don't you think that there have been more than enough accused already? Yes, well, if you do see Artemis, tell him that I cannot find the letters. Another must have borrowed them, though I gave no permission. I will tell him if I see him. I will tell him if I see him. You're not going anywhere. You stay there. Like a good boy. Keeper Emery, I spied an initiate reading the Bafford Chronicles in the dining hall this eve. Such travesties of the written word may have their place in a nobleman's store, but are inappropriate here. The monetary value of this book matters not to a scholar. See to it that the book is removed from the hall and destroyed. Älkään. Hyvä tyttö. Hyvä tyttö. Siihen rotan päälle. Varmasti arvostaisi. Arvostaisi, jos olisi tajuissansa tuota elettä. Täälläpäs on paljon luuttia. Vasta 22%. This looks like Artemis's room. Maybe I can find out where he went. Maybe. Journal of Keeper Artemis. There is indeed something amiss with Garrett, but I am not convinced of his guilt. The prophecies do not lie. The clock tower speaks ill of the future. First Keeper Orland acts hastily. The balance is no longer within him, and I fear for the future of our order. I could use my keeper ring to open the passages leading to his quarters, but I suppose I found nothing to validate the intrusion. I can only hope that my night journeys uncover something before I am discovered acting outside protocol. Keeper Morrow has gifted the order with a set of golden scales. It speaks to what we have become, that such a trinket, precious only for its metal, is so valued.
They have been placed on display in the Elders' Library. Perhaps I am mistaken, and they will serve to inspire. At least I may have learned something of the one who lies dormant. My investigation may take several days, and I must leave without permission. Will I be the next to be accused of treachery? It hardly matters. I do not even bring my robes and my ring with me, for fear that if I die, our secrets may be compromised. New note. Siinä oli keeper ring. Saanko mä sen robenkin jostain? Pystyttäisiin olemaan niinku hitmani ja pukeutumaan niinku vihulaiset, mutta ei vissiin saada. Ei vissiin sitten. Eli toi on tehty. Pääseks mä nyt niillä... Jep. Orlands Quartersiin pääsen. Sillä sormuksella. Se ei vissiin vie avaa niitä glyph-paikkoja. Kumminkaan. Joo. Anything else up here? Kattos. Tähän kyllä meni se sormus vai? Vissinkin. Ei mennä sinne vielä kumminkaan. Keeper Cassandra, I am anxious to see what is happening in the City of Light. Bring me a copy of your reports as quickly as possible. Artemus will use his keeper ring to provide you access to the passages leading to my quarters. First Keeper Oland. Well, so I suppose I'll go there next. Kun kerta löydettiin tommonen salainen juttu. Orland. I wouldn't have thought you were the peeping Tom sort. Ei ois arvannut kyllä. Journal of First Keeper Orland. I wonder if Caduca keeps secrets even to herself. Twice she has sent me a note with instructions, but said nothing in council. But she speaks little beyond prophecy. I am not pleased that the council allows Garrett back into our midst. He cares nothing for balance or the knowledge of guard. Even Artemus will rule this decision. I take no joy in being proven right about Garrett, for it resulted in the death of my most trusted colleague. Had I stood more strongly against him, Caduca would not now be dead, and none has the skill to take her place as interpreter. Gamal is far untrained, but she is all we have. I must make arrangements for her promotion. Another note has arrived in the hand I knew as Caduca's. If it is her, no, that is madness. If not her, then who have I obeyed for so long? Our halls are not safe. I am binding the keeper door glyphs shut, so all must pass in full view. The enforcers have had no luck destroying Garrett. He has learned more of our secrets than we thought. Tonight I shall see if I still remember the art of the unseen. If Garrett is in the city, I shall find him, and the enforcers will finish this. With the binding seal still in place and kept safely in my room, no one may enter through the old quarter passage. Only when Garrett is dead shall I melt the seal with fire, lest our safety be compromised. That seal must be what Orland's using to hide the door glyphs. Time for me to get rid of it. Niinpä. I am sure you have been concerned as well as I over Garrett's motives, and I applaud your caution. I advise that you restrict his access to the upper libraries in particular. Those books are our most prized repositories of knowledge, and we cannot risk them being ill-used. Okei, ja tämäkö on se
siili sitten. And now is the time to act with decision and certainty, and see that things fall as you wish. If you arrange for Garrett to escape, then keeper law and custom will brand him a traitor, even ever more strongly than you can alone, and then you shall have no choice but to call for his demise. See. Mitähän mun pitää tuolla tehdä tuolla? Destroy the binding seal. Mä en tiedä miten se tuhotaan. Pitääks mun ampua sitä jollain? Tulinuolalla. Pissinkin. New upgrade. Acquired. Objective complete. Juu, se toimi. Nice. Very nice. Ensimmäinen kiipperi Orlandi. Missä ketussa me ollaan? Mennään nyt tonne takaisin. Mennään jonkunlaisessa järjestyksessä tätä edelleenkin läpi. Ja blackjackitellään näitä keepereitä pois. Okei. Täällä jossain pyörii se torchivartija. Täältäkin jäi jotain luuttia. Noi voi olla luuttia, mutta pitääkö tsekata? Tuollakin on luuttia, eli mun pitää noin blackjackata. Yes, they'll never believe you. Toi istuu, eli mä en pysty sitä blackjackkaamaan. Mun pitää sitä ampua joko. Oli toikin luuttia, niin nuolella taikka heitettävä semmonen kaasupommi. Kaipa mä heitän suhteen pommi, mulla on niitä niin paljon. Jehe. Vähän piedulta haisee. Knockouttaa kenet tahansa pois. Impress Analytes Special Loot. Tota öljyäkään meillä on yhtään vielä käytetty. Vois testaa jossain vaiheessa. Että kuinka hassulta noi näyttää, kun ne tippuu. Back to my medit. Sitten tuli kaasusta nassu. Kaasua naamariin. Pierukaasua. Dining hall. It's back. Something has to be first before it comes back. Someone over there.
Miten se nyt näin näki mut? Come into the light, so I can get a better look at you. Nope, I won't. Jännästi se mut näki. Miksi se tonne menee, jos se tossa näki jonkun? Tai luuli nähneensä jonkun. The Imbris Analects finally arrived by ship, undamaged by the salt spray. Our agents were able to secure it, though the price was quite steep. The captain seemed surprised that the package contained no platinum or diamonds, as he could conceive of no objects of great value. It has been brought to the Scribe Room for immediate transcription. Pitää toi maalauskin muistaa ottaa. Come into the light, so I can get a better look at you. Tossa oli toinen samanlainen. Eiks mä yhden tommotten saanut? Kummallista. No one after all. These times make us all jumpy. Yep. Transcription for received volumes must be current, with at least 3 true copies of all new works and 4 true copies of compendia. Acquisition of knowledge is an arduous journey. To lose what we have learned takes but a moment. The brethren and betrayer seeks to destroy all that we have. Do not let sloth become his ally. An actual page removed, torn out. It hardly seems believable. Yet Elder Gravitt hardly seemed surprised, like he already knew the chronicles had been tampered with. Sehän niin meinas mua jekuttaa oikein kunnolla. 50%. 50% of loot. Tänne vissiin tuo se toinen puoli siitä Artemuksen salakäytävästä. Joo. Niin nyt ei oo ketään enää jäljellä vouttaamassa minkään puolesta. Mahtaa ketuttaa. Mahtaa keepereitä ketuttaa ja olla melkoinen päänsärky. Huomen aamulla. Mikäs täällä on? Eikö siinä muuta mukaan? No ei vissiin sitä. Siellä joku mun mielestä kiiltäili, mutta ei vissiin riittävän hyvin. I wanna see if these are explosive. Apparently not. Ehkä siihen tarvii tulinuolen. Täältä päästään sinne tänne. Alrighty. Nyt me päästään sinne Lower Libraryyn ainakin. Meillä on se glyph-juttu pois napattu. Se oli vissiin tällä puolella. Dormitory. Missä se oli oikein? Ei se nyt täälläkään ollut. Oliko se täällä mistä mä tulin tänne? Ei se täälläkään voinut olla kun... Ai niin joo, tietysti se oli täällä. Täällä ekassa kerroksessa. Täällä näin. Jaha, tuolla on joku juttu. Ne scalesit, joo.
Golden Scales. Siinä oli kaikki special lootikki sitten jo. Avataan tämä sitten. Mennään tänne. Joo. Alemmat kirjastot. What can we find in here then? Hall of Statues. Caducas Chambers. Ei mennä sinne vielä, mennään tänne. Kadukan luona piti ainakin käydä. Creepy ass statues. Hall of Statues. Joo. Patsaita. Kaikenlaisia. Mutta ei paljon muuta. Joku chesti kumminkin. Mikäs se ääni oli? Ihan kuin niinku maan järistys. Okei. Se ei ollut siis paljon mitään. Mitäs tuolla ovessa olisi? Otsin jaa. Täällä on kanssa jänniä ääniä. Niinku sydän hakkaisi. Ilkeän kuuluisia ääniä. Siinä on joku keeperi-glyffikin taas. Something tells me there's no coming back. I should finish everything else I've got to do first. No, tehdään sitten. Sitten päästään siis pois. Joo. On kyllä niin creepy ass statues, että ei voi paljon pelottavampia taas olla. Caducas Chambers. Tänne näin. Onks täällä enää mitään vihuja? Vähän näyttäisi siltä, että ei. Missä on? Whoever did this knows a lot more about glyphs than most keepers. That's not good. Okei, eli se on kivetetty. Siinä on sen journali vissiin. Ja jotain vihreätä tuossa patsaus. Vihreätä mönnijää. Ektoplasmaa. Compiled... Jaksaako tätä lukea? No, luetaan nyt. Compiled Lexicography, Volume 4, Religion. Malcontent Hammer. A member of the lower class who has publicly spoken against the worship of the builder. Malefactor Hammer. One who has actively tried to harm the religion of the builder could theoretically be applied to a Hammerite actively trying to harm the religion of the Woodlord, but not applied to such by the Hammerite Church. Manfool, pagan,
A non-believer, especially an urban resident. Manfool, eikö sehän ne usein meitäkin on vissiin sanonut tai jotain. Mechanist religion. A schism of the Hammerite religion. C. Formed by the prophet Karas. The mechanists were characterized by a focus on machinery and technology and an overwhelming desire to destroy elements of nature. After the destruction of the primary cathedral, Soulforge, and the death of Karas, the religion was disbanded. See Hammerite heresy trials for more information. Alrighty. Alkaa kohta olla 90% jo. Vähän on vielä vajaa. Toivottavasti täällä puolella on vielä loottia. Vähän on vieläkin vajaa. Siinä on joku kirja. Joku hemmetti. 88. Mennään nyt lukee sitten tuo. Mitä täällä on tässä? Ogilvy's Treatise on Sentience, Sector 24. To trace the history of the artifacts is to trace a history of strife and chaos. Where they appear, war follows, or catastrophe. Several factions have ascribed a beneficent purpose, or even a religious origin to the artifacts that fall into their hands, but they delude themselves. An artifact serves no master but itself. To name them artifacts, as if only shared one origin or motive, is misleading. Several are sentient, but whether they share a common sentience is unknown. They have never gathered in one place. To speculate what might happen is beyond current knowledge, the end of the world, or the beginning of something entirely new. Following the movements of these elusive objects is relatively easy, as each subsequent owner falls prey to their influence. An exception to this is the crown, the whereabouts of which is unknown. References to it can be found in pagan mythologies, who believe it was given by the trickster to an offshoot race, though we can find no evidence that this race ever existed. Joo, se oli se hieno rotu, mitkä oli siellä Lost Cityssä tai mikä olikaan. Voi ei, jumissa. Pitiks mun nyt tänne tulla sit? I am stupid, a stupid fellow. Noniin, hyvä. Nyt toi on vaan vähän huono, kun multa puuttuu loottia, niin ei me päästä ihan vielä finishaan tätä tehtävää. No, käydään ottaan tää lappu kumminkin. Garrett, surprised are we to see a note, a paper naming you by your very own name. Are you answering your questions, or are you simply questioning your answers? I know what you seek, but you seek what I know. Objective complete. No one is supposed to know I'm here. So who left me this note? New objective. I go to the Hall of Statues to meet whoever left you the note. Ei me ehkä sitä saatetaan löytää lisää loottia ihan tekemällä objektiivi. Hall of Statues oli täällä näin. This is the place, all right. Why do I smell a rat?
Terminus animus. Take the power, the glyphs, the bindings. Live, walk, talk, and obey. Yes, my will, my desires. Terminus animus, awake! Garrett is here among you somewhere. Seek, fetch, find him out. Crush him till breathing stops. Cut him till bleeding stops. Do not let him escape. Yes. I must leave you my helpers, my minions, my stone warriors, and secret myself away. Yes, must keep secret, must stay hidden a little while longer. Oh, so many secrets. Jaha, entistä kriipimpiä patsaita. Entistä kriipimpiä patsaita. Joo. Nyt pitäis karata. Mutta mulla ei oo sitä loottia edelleenkään. No, katsotaan nyt mitä tästä tulee. Mitenkään mun näiltä nyt sitä pitäis karata. Voitais nu aloittaa ainakin ottamalla noin pois. And crush and kill. Joo. Joo. Mistähän me löydettäis sitä loottia vai? Se on nyt ainoa mikä meiltä vielä uupuu. Uupuu niin kovasti. En mä täällä enää näe missään mitään. Mennään vissiin tänne takaisin. Tai mä menettiin itse ihan sieltä. Tuun sitten takaisin kun löydän riittävästi. Okei. Näitä mä en tutkinut ollenkaan tuosta Keeper Orlandin huoneesta tänne päin, niin löytyi tommosia. Ei täällä vissiin sitten oo muuta. Käydään nyt toinen puoli vielä kattoon. Varotaan ettei tiputa. Tossa oli se Orlandin huone. Alright, nothing else. Nope. No. Mä nyt katson jos mä vielä löydän noin lopukki. Kohta taas. No niin, täällä on vissiin hyvin piilotettu tiara tuolla arkussa. Joo, sitten puuttuu aina 3, eli joku yksi kama. Mennään katsoa, jos mä vielä löydän sen. Ihan kohta taas. No joo, en mä nyt sitten enää. Oho, sieltä löytyi. Mä jo luovutin, että mä löydän mistään enää mitään. Sehän kävi hyvä tuuri. 100%. Ja ollaan menossa pois. Rämpyttelin vaan
hiiren näppäintä, että jos sattuisi joku kirjainen vielä löytymään siitä. Näköjään löytyy. Semmonen tuuri tällä kertaa. Näitähän aina voi sattua. Hauskaa tapahtumia ja yhteensattumia. Otan nyt tuotosta vielä pois, ettei toi näe meitä tuolta. Juu, se oli semmoinen tehtävä. Vissiinkin. Juu, tuskin se nyt pitkään enää jatkuu. Tuosta varmaan pois. Pistetään eka save. I found more than I bargained for. A hideous old woman who makes statues walk, who is out for my blood and knows me by name. Orland doesn't seem to have a clue, so I don't think he's my man after all. Artemis didn't leave me much to go on either. I managed to escape the ambush, but the keepers still think I'm the enemy. In fact, I only know of one person who might be able to help me. A Hammerite named Inspector Drept. Inspector Drept. Kaikki saatiin. Ei jääty kiinni ja se meni hyvin muutenkin. Se tehtävä. Joo, kontinuee sitten taas ensi jakson puolella. Nähkäämme silloin. Se on nyt moro.